Good morning, my dear students. Welcome back to English grammar and usage. I think all are keeping fine and doing well. Well, my dear students, today you are going to learn about the kinds of nouns, otherwise the classification of nouns. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് നാമത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് എ പ്രോപ്പർ നൗൺ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the noun which we can easily identify. The noun which we can easily identify. The second one is about common noun. Common nouns are generally used name. Okay, generally used, സാർവത്രികമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് common noun, isn't it? So otherwise proper noun, special noun. Proper noun means special nouns which we can easily identify. Second one is about a common noun, generally which we use. Okay, suppose when you are going out with your parents, നിങ്ങൾ പല സന്ദർഭത്തിലും നിങ്ങളുടെ പാരൻസിൻ്റെ ഒപ്പം പുറത്തു പോകും, isn't it? And you ask many questions which you do not know, isn't it? That is, just see, നമ്മൾ ടൗണിൽ കൂടെ കിടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയാത്തവ, അതിൻ്റെ പേര് അറിയാത്തവ, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? We ask to our parents, isn't it? What is it? Isn't it? What is that? In the same way, isn't it? We can ask two questions. If we get answer for what that two questions, then it is called what? A proper noun. Papa, what is that? Mommy, what is that? Isn't it? We ask many questions. So such a type of what is nouns are called proper noun, isn't it? So for an example, you can just say animals, isn't it? Animals, it is a common noun. Animals, it is a common noun. You ask, ഏത് animal? Which one? Which one? Isn't it? അത് ഏത് മൃഗമാണ് പപ്പ? Isn't it? We ask, then answer is there. What is the answer? That is a cow. Isn't it? That is a cow. അത് ഒരു പശുവാണ്. Isn't it? Next one is, Papa, what is that one? What is that animal? Then we go, that is a giraffe. Isn't it? So easily we can identify. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും, അത് ഒരു പശുവാണ്, അത് ഒരു ജിറാഫാണ്. That is an elephant. That is an elephant. മോനെ അത് അല്ലെങ്കിൽ മോളെ അത് ഒരു ആനയാകുന്നു, isn't it? So commonly we call animals. When someone asks which one or what one, when we get the answer for that questions, then it is called what is a proper noun. നമ്മൾക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ട് അതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുവാൻ, പേരിലൂടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സീ ബുക്ക്. Book is a common noun. Which book? If someone asks, what is the name of that book? Isn't it? Like holy books are there. We call that is the Bible. Isn't it? That is the Bible. The Bible. So name of, you can just see, before the names of holy books, we use the article the. Okay, that you will learn later. So what is the Bible? Next one is what? The Quran. Isn't it? The name, you can just see what is the Hound of Baskerville and the name of book, isn't it? So you can just see book is a common noun
when it is identified by a name, then that is called proper noun, isn't it? Next one, you can just see car. Car, C-A-R, car. Commonly we call car. So what company, isn't it? What is the name of that car? You can just see Maruti car, isn't it? Santro, Tigger, Tiber, Tiago, isn't it? These all are proper nouns, isn't it? What we call proper noun. Next one is color, isn't it? Another one is color. Color is a common noun. Okay, well, see, color is a common what is noun. Then when it is, and what is proper noun? A name of color, a red color, yellow color, green color, blue color, isn't it? That is proper noun. Next one, you can just see asking continent, continent, isn't it? You know, continent. Then you just see continent is a common noun. Continent ഒരു common noun ആണ്. അതിനെ proper ഒരു പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ അത് proper noun ആയി. Isn't it? What? Asia. Isn't it? Asia. Then Africa. African continent. Isn't it? Next one is Europe. European continent. Isn't it? Then next one is currency. Isn't it? Currency is a common noun. Okay? Currency ഒരു common noun ആണ്. ആ common nounനെ നമ്മൾ ഒരു particular, isn't it? A special name കൊടുക്കുകയാണ്. ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ കറൻസി ആണ് ഇത്? Isn't it? Dollar. Isn't it? Dollar. You know, euro. Isn't it? Kuwait dinar. India rupee. Isn't it? So rupee, dollar, isn't it? Euro, like ഇതൊക്കെ എന്താണ്? Proper noun ആണ്. Next one, dog. Isn't it? Dog. You just see dog, the species. Isn't it? You can just see. Then we have to change into what is proper noun. Dog എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു common പേരാണ്, അല്ലേ? ഇനി അതിൻ്റെ ആ കോമൺ പേരിനെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ നെയിമിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡോഗ് ആണ്? Isn't it? Bulldog. Isn't it? That species is called bulldog. Next one is what is called, we have names of many type of dogs. What is fox terrier? Isn't it? Fox terrier. So you are familiar with what is the name of dogs. Next one, you just see festival. Isn't it? Festival. Next one is festival. Isn't it? We are familiar with, isn't it? Yeah, that we celebrate. So festival is a common noun. Okay? Festival എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു common noun ആണ്. ഇനി നമ്മൾ ആ കോമൺ നൗണിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്പെഷ്യൽ നെയിമിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് പേരുകൾ ചോദിക്കുകയാണ്. ഏതൊക്കെ ഫെസ്റ്റിവലാണ്? Isn't it? First one, what? The Christmas. Isn't it? Christmas. So അത് പ്രോപ്പർ noun ആയി, നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേരായി. Next one is what? A holly. A holly. Isn't it? A holly. Isn't it? We can just Bakrid. Isn't it? Eid. Isn't it? Sri Krishna Jayanti. Like we get many names. Isn't it? നമുക്ക് പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുക്കള്, അല്ലേ? പേരുകള്. ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ്. Isn't it? Fruits. You just say fruits. Name of fruits. Can you say? Isn't it? Fruits is a common noun, as you know. Isn't it? Fruits എന്ന് പറയുന്ന പഴങ്ങൾ, അല്ലേ? അതൊരു കോമൺ noun ആണ്, അല്ലേ? സാർവത്രികമായിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ അതിനെ നമ്മൾ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നു. അതാണ് പൈനാപ്പിൾ.
Pineapple, isn't it? You know. Then what is an apple? An apple. Orange, isn't it? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. Isn't it? Next one, you just say language. Language, that is what? Bhasha, isn't it? Different what is languages are there in the world, isn't it? Different ones are there. You can just see English, isn't it? English. So we can easily identify, isn't it? Isn't it? You can just see Tamil, another language, Spanish, another language, Aramaic, another language, isn't it? So you just see the language we can identify by name, isn't it? Now you are very familiar with what? Mobile phones, isn't it? Mobile phones. So mobile phone, it is a common noun, isn't it? Common noun we call it when we what is name by. Then what name? Why you can see apple, isn't it? Apple, Samsung, Redmi, like many names are there in front of you. Next one, you just see newspaper. It is only some examples. Newspaper, isn't it? Different what is publications are there, isn't it? When we call what is the Times of India, the Times of India, when we call the Times, isn't it? The Economic Times, you can just see. The Hindus, that is the name of newspaper, isn't it? The Hindus, like we call Malayala Manorama, isn't it? Madhubhumi, Deepika. So we can call by its name. Then you can identify. If someone asks you which one is Malayalam Manorama, immediately you can pick up and show it. This is Malayalam Manorama. അല്ലേ? ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ് മലയാളം മനോരമ ഏതാണ്, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുവാനായിട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലേ? യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സീ അനദർ വേ, വെരി സിമ്പിൾ. നമുക്കറിയാം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ മക്കളെ തോളിലേറ്റി, അല്ലേ? തോളിലേറ്റി ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ്, അല്ലേ? എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. എല്ലാ വീട്ടിലും ദൈവങ്ങളുടെ പേരുണ്ട്, അല്ലേ? എല്ലാ വീട്ടിലും ദൈവങ്ങളുടെ പേരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചുമരിൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറയും, മോനെ അത് ആരാണെന്നറിയാമോ, അല്ലേ? ആരാണെന്നറിയാമോ? ഡു യു നോ ഹു ഈസ് ദാറ്റ്? Tells what? That is Jesus Christ, isn't it? Jesus Christ. Next one is what is Lord, what is Krishna, അല്ലേ? നമ്മൾ പറയും അത് ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്, അത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആണ്, അല്ലേ? എല്ലാവരും അപ്പൊ ആ കൊച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് ആരാണ് എന്ന്, അല്ലേ? ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്, it is a special name, isn't it? Lord Buddha, a special name, അല്ലേ? നമുക്ക് കാണിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് what is മഹാത്മാ ഗാന്ധി, അല്ലേ? നമുക്ക് അറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ, isn't it? Immediately you can identify. So those names are called what is proper noun. You can just see the season, അല്ലേ? സീസൺസ് are there. That is rainy season, മഴക്കാലം, വിന്റർ സീസൺ, തണുപ്പ് കാലം, അല്ലേ? നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലേ? ഇനി എന്താണ് നെയിം ഓഫ് ടെലിവിഷൻ? ടെലിവിഷൻ is a common noun, isn't it? Television is a common noun, and when we put names, call by names, isn't it? That is, you can just say Samsung, Samsung, Onida, isn't it? Onida, Sony, LG, like
These are called proper nouns, isn't it? Next one is tree. A tree, isn't it? Commonly we call tree, but when you have to put a name, pine tree, oak tree, rosewood, isn't it? So in your own surroundings you can see what is numberless of trees and you call by name, isn't it? So these type of nouns, first one is common noun, and you have seen how it is changed into what is proper noun, isn't it? Vegetables, isn't it? Common noun, common noun, and see name of any vegetable, isn't it? You can just say what? Potato, isn't it? Potato, lady's finger, isn't it? Tomato, isn't it? Like you get lot of name. So very easy to understand what is a common noun and what is a proper noun. Okay, നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് nouns. അല്ലേ? Proper noun means special noun. ഇല്ലേ? Proper noun and it is known as special name. And common noun generally we use, isn't it? That is called. I think you understood this class very well. Okay, and next class we will come with another one, that is what is collective noun. Till then, goodbye.